Regard ka. Chaque seconde de travail ton cerveau t'aimant. Maintenant en regardant cet écran, vous êtes trompé par l'illusion là plus parfaite qui existe? Et non je ne parle pas des effets spéciaux au détours de magie. Je parle de quelque chose de bien plus dérangeant. CQ tu vas, CEQ tu touches, CQ tu sens, tu CQ tu appelles la réalité. Est une simulation. Une simulation si parfaite. Q tu ne sais même pas que tu es l'intérieur. Attrape quelque chose que tu as pres de n'importe qui une tasse en créant votre téléphone. Maintenant regarde-moi dans les yeux intense car cet objet dans ta main. S9899 fois 100 de space vide. N'existe pratiquement pas. Mais il y a quelque chose d'encore plus dérangeant. Les couleurs que vous voyez dans cet objet. Ces couleurs n'existent pas. Votre cerveau les invente en temps réel. Tu trouves que impossible. Préparez-vous car si n'est que le début. Faisons quelque chose qui changera votre perception. Pour toujours je te montrerai. Comment votre cerveau vous trompe à chaque microseconde sans que de temps rends compte. Imaginez que vous avez une pomme dans la main, une pomme rouge vif. Cela semble complètement solide. Imaginez maintenant que vous avez un couteau infiniment tranchant. Si tranchant qu'il peut tout courir. Même au niveau atomique. Vous coupez la pomme en deux maintenant vous avez two halves. Vous coupez à niveau toutes les moitiés four morceaux. Vous continuez à courir 81632. Que s'est passé, il si vous n'arrêtez jamais de courir. 20 coupes. Tu as un million de pieces. Après 40 coupes, vous regardez des cellules individuals. Après 60 coupes, recipients d'eau et de sucre. Après 80 coupes, atomes individuals. Mais voici l'incroyable. Tu ne peux pas arrêter de courir. Quand tu atteins l'atomy, vous découvrez quelque chose qui vient vader. L'atomy est pratiquement rien n'imagine que. Si un atome avait la taille d'un stade de football, le noyau serait une biocenter du champ et électrons. Si serait comme des moustiques qui volent dans les gradins. Tout le reste. Est un espace vide. Cela signifie que votre main. Cela semble si solide si real. S9899 fois 100 vide lâches au tu es asses vide. Les morts de ta maison vide. Ton propre corps. Est essentiellement un espace vide. Mais comment est-il possible que quelque chose qui soit pratiquement semble si solide? Voici quelque chose que vous voudrez dire à toute votre famille. Le sentiment de solitude que vous ressentez lorsque vous touchez quelque chose est une illusion électromagnétique. Quand tu touches une table, tes doigts ni jamais vraiment toucher la table. Les électrons dans tes doigts repoussent les électrons de la table en créant une force que votre cerveau interprète comme de la solitude. C'est comme si vous jouiez avec deux immenses du même pale, se repousser avant de se toucher. Mais ton cerveau met en évidence cette repulsion électromagnétique comme quelque chose de solide. Tu n'as jamais vraiment touché et quoi que ce soit dans ta vie mais attends, souviens-toi des couleurs que tu vois dans cette pomme rouge vif. Le vert de la feuille, car il s'avère que ces couleurs n'existent pas. Si que nous appelons rouge sont des ondes électromagnétiques à 430 terahertz par seconde, mais ces vagues n'ont pas de couleur. Sont invisibles. Votre cerveau processe vibrations invisibles et boom. Les transforme en l'expérience que vous appelez rouge. C'est comme si votre cerveau était un traducteur universel. Transformer les vagues invisibles en une symphonie de couleurs. Qui n'existe que dans ton esprit, alors voici la vérité bouleversante. Que ton cerveau ne veut pas que tu saches, vous vivez dans une réalité virtuelle. Mais pas un créé par des ordinateurs, mais créé par ton propre cerveau. Tu sais que tu vas tu sens de sens.
Est une simulation neuronale en temps réel. Votre cerveau prend les signaux électriques et les vibrations, repulsions électromagnetiques et particulaires, et en fait l'expérience immersive de toi. Comment appelez-vous la vie? Mais voici le vraiment dérangeant. Si votre cerveau peut créer une simulation aussi parfaite de presque. Comment savez-vous si que vous vivez? Maintenant c'est réel. Comment savez-vous que vous n'êtes pas un cerveau dans un réservoir des signaux électriques et simulant toute votre existence? Comment savez-vous que vous n'êtes pas dans une simulation? Croyez-moi si que vous venez d'entendre. N'est-ce que la surface de l'iceberg? Parce qu'il y a quelque chose d'encore plus inquiétant quelque chose que tu vas faire en sorte que ce que vous venez d'entendre semble simple. Dans la partie suivante, je vais vous montrer comment le temps lui-même est une illusion. Vous pensiez que vivre dans une simulation neuronale était dérangeant. Alors attendez, parce que ce qui vit arrive complètement votre perception du temps. Maintenant que tu entends ces mots, vous pensez vivre le présent. Ce moment, c'est exactement le deuxième mais j'ai des nouvelles dévastatrices pour toi. Maintenant que tu penses vivre, il n'est jamais existe. Faisons une expérience de pensée. Cela changera votre façon de penser au film. Imaginez que vous êtes dans un vaisseau spatial et la moitié de la vitesse de la lumière. L'étoile la plus proche. Votre jumeau reste sur Terre. De votre point de vue sur le navire, le voyage dure 4 ans. Tu reviens sur Terre en espérant trouver ton jumeau. 8 ans de plus. Mais quand tu débarques, votre jumeau a 20 ans. Comment c'est possible? Qui vit en temps réel? Toi ton jumeau. La réponse va faire frire votre cerveau. Les deux vivent en temps réel. Le temps lui-même est relatif. Il n'y a pas de universal maintenant. Votre maintenant est différent de celui de votre jumeau maintenant. Et les deux sont également réels. Cela signifie que l'idée même de simultanéité. Que deux choses peuvent arriver en même temps. Est complètement faux. Votre cas n'existe pas pour quoi. De placer à une vitesse différente de celle de chose d'encore plus époustouflant. Les scientifiques ont mesuré quelque chose qui vit vivre. Le temps était plus lent dans le passé. Quand le garçon n'avait que 1/10 de son éjectile. Temps. Coule seulement 1/5 de la vitesse que nous connaissons aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie? Que si tu pouvais voyager dans un passé lointain, vous verriez tout se passer au ralenti? Une seconde à l'époque. Si serait environ 5 secondes aujourd'hui, le temps n'est pas une constante universelle. Est comme une rivière qui coule à des vitesses différentes. Selon où vous êtes et quand vous êtes. Voici quelque chose que vous allez voir. Chaque fois que tu regardes les étoiles, vous regardez littéralement vers le passé. La lumière de ces étoiles voyage pendant des années, des décennies, même des siècles pour atteindre tes yeux. Quand tu regardes l'étoile la plus proche, vous le voyez comme il y a 4 ans. Quand tu regardes la galaxie d'Andromède, tu le vois comme c'était avant que les premiers humains n'existent. Votre vision du paradis n'est pas un instantané du présent. Est un album photo du passé cosmique? Mais il y a quelque chose d'encore plus dérangeant. Einstein a découvert que le passé, le présent et le futur, tous existent en même temps. Il n'y a pas de chronologie qui s'éloigne du passé. Dans le futur, tout le temps, du Big Bang à la fin de l'univers, existe comme un bloc solide de réalité. Tu es comme une fourmi marchant le long d'une autoroute infinie. Faire l'expérience du petit morceau d'asphalte sur vos pieds. Penser que c'est le présent. Mais toute l'autoroute existe déjà dans son intégralité. Cela signifie quelque chose d'absolument terrifiant. Votre avenir est déjà écrit. Chaque décision que vous allez prendre, chaque mot que tu vas dire,
Chaque bâtiment de ton corps jusqu'au jour de ta mort, tout existe déjà dans le futur qui t'attend. Votre sens du libre arbitre. Cette conviction que vous pouvez choisir ce que vous allez faire est une autre illusion créée par votre cerveau. Tu es comme un acteur dans un film qui a déjà été tourné. Mais que pensez-vous que vous improvisez? Souvenez-vous. Quand tu étais enfant et que tu pensais être le centre de l'univers. Car il s'avère que c'était enfantin. Étais-tu a fait correct? Mais pour la mauvaise raison. Vous n'êtes pas le centre du divertissement parce que vous êtes spécial. Tu es le centre du paradis. Parce que chaque observateur est littéralement le centre de son propre miroir observable. La lumière que tu vois est la seule information qui peut vous parvenir. Votre horizon cosmique est unique et personnel, intransférable. De votre point de vue, tu es le point fixe author duquel il tourne. Toute la réalité. Les galaxies sont loin de toi. Le fond cosmique des ténèbres vous entoure, comme une sphère parfaite. Le temps s'écoule et votre rythme personnel, votre cerveau construit toute la réalité observable, de votre point de vue unique. Dans un sens très réel, tu es le protagoniste. Dans la seule réalité que tu peux connaître, mais vais la torsion qui vient briser ton esprit. Si c'est vrai pour toi, est aussi vrai pour chaque personne qui existe. Chaque personne vit dans son habitat personnel. Construit par son cerveau, concentré sur votre point de vue, coulant et son rythme temporel unique. Nous sommes tous des protagonistes simultanés des univers, qui se chevauquent, mais ils ne sont jamais complètement touchés. C'est comme si nous étions les acteurs dans différentes pieces. Se produire sur la même scène. Mais jamais vraiment capable d'être. Au travail de l'autre, imaginez les implications. Quand tu regardes quelqu'un d'autre dans les yeux, tu ne vas jamais vraiment cette personne. Vous regardez l'image que votre cerveau construit. Et sur des photons qui enlèvent cette personne. Il y a quelques secondes. Pour quand vous traitez son image. Ce moment est déjà de l'histoire. Chaque conversation que vous avez est en fait un dialogue entre les versions passées des deux. Ne jamais interagir avec le cas d'une autre personne. Seulement avec des échos temporaires. Et voici ce qui va complètement faire frire votre cerveau. Scientifiques ont découvert que vous pouvez utiliser cette nature relative du temps pour voyager vers le futur. Tu sais que tu es à faire est de t'approcher d'un trou noir. Oh, le temps ralentit considérablement. Comparé au reste de l'univers. Qu'une prendrait que quelques heures pour toi. Mais quand tu reviens, des décennies ou des siècles se seront écoulés sur terre émergeriez-vous dans un avenir qui pour toi est venu en quelques heures. Mais que pour tout le monde, il a fallu des générations. Le temps n'est pas une prison, est un labyrinthe. Et vous venez de découvrir que vous êtes perdu dans toute ta vie. Croire que vous marchez en ligne droite vers le futur. Condamne fait. Tu es tourné en rond. Price-au-pied dans votre boule temporaire personnelle. Ne jamais pouvoir accéder au réel de quelqu'un d'autre maintenant. Mais si tu penses que c'est dérangeant, attends de savoir ce qui s'en vient, parce que dans la partie suivante, quelque chose qui rendra tout ce qui précède simple, comment chaque particule de votre corps est organiquement liée aux galaxies. À des milliards d'années-lumière, n'est pas seulement interconnecté. Est entrelacé d'une manière qui défie tout bon sens. Vous venez de découvrir que vous vivez dans une bulle personnelle temporelle. Dans tout le monde maintenant. Mais préparez-vous, parce que ce qui va détruire jusqu'à la dernière fibre de votre compréhension de la réalité. Ce que tu vas entendre est si dérangeant, que même Einstein l'appelle. Action phantomatique à distance. Et refuse de l'accepter jusqu'au jour de sa mort. Chaque électron de votre corps est connecté de manière satisfaisante avec les particules à des milliards d'années-lumière. Et quand je disconnecte,
Qui ne vaut pas dire qu'une signo sont en voix. Qui vaut dire quelque chose de plus profond et de plus terrifiant. Partager la même existence. Sont entrelacés. D'une manière qui les fait agir comme une seule particule. Quelques, soit la distance entre eux. Imaginez les pieces métalliques. Lorsque vous en lancez un et que l'autre sort en premier instantanément. Plus rapide que la lumière, plus rapide que n'importe quel signal possible. Croix sort indépendamment du fait qu'il soit sur des planètes différentes. Différentes galaxies au même. Universe difference. Il n'y a pas de communication entre eux, pas de temps de réaction. C'est comme s'ils étaient la même pièce, existant et deux endroits en même temps. C'est exactement. Qu'arrive-t-il aux particules quantiques? Quand deux électrons s'entrelacent. Partager un destin cosmique. Vous mesurez la rotation d'une ici sur Terre. Et les autres, à des milliards de kilomètres. C'est instantanément. Quel résultat doit mantra afin de maintenir l'équilibre universel? Einstein. Qui déteste cette idée parce qu'elle violate son principe sacré. Rien n'est pas voyager plus vite que la lumière. Mais la nature, ni c'est ce qui pas si qu'Einstein voulait. Voici si qui vive Peter. Les scientifiques ont aidé faire encore et encore un des particules entrelacées, un des séparées par des continents entiers, et on confirme que la connexion instantanée est réelle. On même utilise la lumière des étoiles qui se sont éteintes milliards d'années pour contrôler ces expériences. Éliminer toute possibilité de coïncidence. Le jaune n'est pas local. La réalité est interconnexe d'une manière qui défie tout bon sens. Mais voici le véritable horreur cosmique. Si les particules peuvent être entrelacées quelle que soit la distance. Et tu es fait de particules. Alors tu es entrelacé avec tout le miroir. Chaque atome de votre corps. A une histoire qui remonte au Big Bang. Et pendant ces 138 milliards d'années ces atomes ont interagi avec d'innombrables. D'autres particules dans tout le cosmos. Cela signifie que vous n'êtes pas une entité séparée et indépendante. Tu es une manifestation. Localisé à partir d'un champ de conscience universelle entrelacé. Votre identité individuelle. Est une illusion? Au niveau le plus fondamental. Il n'y a pas de différence entre toi et les étoiles. Entre ton esprit et les trous noirs. A des milliards d'années-lumière. Tu es une chose à différentes fréquences. Tu te souviens. Quand nous avons dit que vous n'aviez jamais vraiment car au savoir que c'est encore plus dérangeant. Tu n'as jamais vraiment été séparé de quoi que ce soit. Chaque particule qui compose votre corps est quantiquement entrelacée avec des particules dans les galaxies. Que nous ne pouvons même pas voir. Quand tu bouges ta main, vous affectez instantanément. L'état quantique de la matière, à l'extrémité opposée, du miroir observable. Imaginez les implications pour votre identité personnelle, que vous croyez exister en tant qu'entité distincte. Est une illusion perceptive. Tu es comme un vague dans la chaîne qui croit qu'elle est indépendante de l'eau. La vague est sous forme de mouvement, identité apparente mais toujours ocean. Vous avez des pensées, des souvenirs de la personnalité, mais tu es toujours. Chaque décision que tu prends, ressent à travers le réseau quantique du cosmos. Chaque émotion que tu ressens, vibre en particules à des distances incomprehensibles. Vous n'êtes pas un observateur passif de la réalité. Vous êtes un participant, actif dans la création continue de l'univers. Votre conscience n'est pas située dans votre cerveau. Est distribuée à travers toute la grille cosmique de l'intrication quantique. Mais vous quelque chose d'encore plus époustouflant. Si vous êtes étroitement lié à l'univers entier, plus techniquement, vous avez accès à toutes les informations qui existent à chaque instant. Sur tous les événements survenus depuis le Big Bang, est que dans le réseau quantique dont il fait partie. Votre cerveau filtre normalement ces informations cosmiques. Rester concentré sur votre réalité locale.
Mais que se passerait-il si vous pouviez accéder à ces informations universals et méditants avances? Ont et signalise depuis des millénaires expériences de conscience cosmique. Moments. Oh, I les sentent qu'il s'estendent pour englober l'univers entire. Oh, I les excedent des connaissances qu'il n'y devraient pas pouvoir connaître. Peut-être qu'ils n'y paniquent pas. Peut-être étant I les momentanément. En excedent de la base de données charismatique universal. Don't nous faisons tous partie? Thela signifie que le vile adage. Nous sommes tous connectés. N'est pas seulement une belle métaphore de la nouvelle ère. Est strictement vrai au niveau quantique. Quand tu ressens de l'empathie pour quelqu'un. Quand tu es quelque chose que tu ne devrais pas savoir. Quand tu ressens une connexion inexplicable avec un lieu ou une personne. Peut-être que vous vivez des moments fugaces. De ta vraie nature entre le miroir. N'est pas une collection d'objets. Integer dans un espace vide. Est une entité multidimensional unique. Faire l'expérience de lui-même. De milliards de points de vue différents. Simultanément. Vous êtes l'un de ces points de vue. Chaque personne que vous rencontrez est une chaque autre étoile, chaque planète. Chaque particule de poussière cosmique. Tous sont pareils. Se regarder dans le miroir sous différents angles. Et voici la révélation finale que tu veux changer. Si nous sommes tous manifestations de la même réalité quantique entre les si. Puis quand tu regardes une autre personne, tu te regardes toujours. Quand tu aimes quelqu'un, tout times. Quand tu blesses quelqu'un tu te fais du mal. Pas métaphoriquement. Au niveau quantique. La séparation entre eso et les autres est la plus grande illusion de toutes. Il n'y a qu'une conscience dans le miroir. Expérimenter les uns avec les autres à partir de milliards de perspectives différentes universelles. Usurper l'identité d'un humain individual. Il représente le jet cosmique le plus élevé jamais connu. Le jet de faire semblant d'être séparé de lui-même. Mais si cela vous semble trop mystique, c'est trop abstrait. Préparez-vous car dans la partie suivante. Je vais te montrer quelque chose qui va faire ressembler au cas. Je vais vous montrer des preuves scientifiques solides que peut juste pas hier. Tu sais paraître entre les que tu viens de découvrir. N'est rien de plus que de l'information pure en cours de traitement. Dans une simulation cosmique. Mais il y a une possibilité encore plus inquiétante. Que si nous ne sommes même pas un hologramme, dans une réalité physique supérieure. Que si nous sommes de l'information pure, c'est traiter sur un substrat qui n'est pas du tout physique. Imagine que, dans un avenir lointain, les civilisations avancées vont avoir des ordinateurs aussi puissants, qui seraient capables de simuler des univers entiers, complets avec des milliards très conscients. Chacun de ces êtres simules sera aussi complexe que vous tes avec les souvenirs et les émotions. La conviction totale que leur réalité simulée est réelle. Maintenant, voici la statistique dévastatrice. Si les civilisations avancées peuvent créer des milliards ou des millions d'univers simules, puis pour chaque véritable échec, il y aurait des milliards d'univers simules. Cela signifie que, statistiquement, est beaucoup plus probable que tu es l'un de ces êtres, simule que, hater dans le désert? Vrai original? Comment pourrais-tu savoir? Êtres en simulation. Ora exactement. Les mêmes expériences que les êtres dans la réalité de base. Vers des étoiles, recentre de la dollar, faire l'expérience de l'amour, développer la science. Tu serais indiscernible de la réalité réelle. En fait pour eux, leur réalité serait la seule vraie réalité qu'ils connaissent. C'est ce qu'on appelle hypothèse de simulation. Et si n'est pas de la science-fiction bonne marche, certains des scientifiques les plus brillants du monde. Elon Musk le protors au sérieux. A dit que les possibilités que nous vivons dans la réalité de base, pas dans une simulation sont milliards et un.
Mais voici quelque chose d'encore plus époustouflant. Et si la simulation n'était pas créée pour nous? Que si nous étions un effet secondaire accidentel d'une simulation con pour étudier la formation des galaxies, ou l'évolution des étoiles, ou un autre phénomène cosmique, les créateurs de la simulation, peut-être qu'ils ne savent même pas que nous existons imaginés, pourrait être comme une bactérie numérique évoluante, spontanément, dans une simulation d'écosystèmes planétaires pour vous. Votre vie est la chose la plus importante dans. Mais pour les créateurs de la simulation, vous n'êtes même pas sur leur radar. Vous êtes un sous-produit statistique d'un programme conçu pour étudier quelque chose de complètement différent. Cela expliquerait bon nombre de choses étranges de notre réflexion. Pourquoi les constantes physiques sont si finement réglées pour permettre la vie? Peut-être parce que la simulation est conque avec des paramètres spécifiques. Parce que l'univers semble avoir des limites définies, telles que la vitesse de la lumière et la longueur de la planche. Peut-être parce que si sont les limites de la simulation. Parce que la mécanique quantique est si étrange et statique. Peut-être parce que la simulation utilise approaches statistiques pour économiser de l'énergie. Ni calculant que les détails exacts, quand quelqu'un regarde c'est-à-dire. Quand le programme doit générer des données spécifiques, il y a même des scientifiques et la recherche de problèmes. En réalité, qui pourrait révéler que nous sommes dans une simulation, anomalies dans les rayons cosmiques, motifs étranges dans le rayonnement de fond thoracique, limites pixelisées, sur les plus petites échelles de l'espace-temps. N'importe lequel de ces choses prouve que la réalité est mexicaine, un programme informatique. Mais voici la question qui va faire frire votre cerveau. Si nous découvrons que nous étions dans une simulation, je changerai quelque chose, votre dollar continuerait à blesser vos choix, continuerait à aider vos relations, continuerait à aider significatif. Pour vous votre expérience simulée serait aussi réelle que n'importe quelle réalité réelle pourrait l'être. En fait pas de réel contre simulé. Est une amity denue de sens. Si la simulation est suffisamment complexe pour évaluer la conscience du sens de l'expérience, alors il est réel, par définition. La réalité n'est pas définie par le substrat sur lequel elle court, mais par la richesse de l'expérience qu'elle génère. Vous pourriez traiter dans des circuits de silicium, dans des motifs lumineux, dans des fluctuations quantiques, ou sur des substrats que nous ne pouvons même pas imaginer. Pourraient être des algorithmes fonctionnant en parallèle, avec des milliards d'autres esprits similes, mais votre expérience d'un but incroyable aim. Cette expérience est réelle? Quel que soit le matériel qui la prend en charge. Et voici le paradoxe final qui vous brisera le cerveau. Si nous sommes une simulation, qui exécute la simulation? Et cette réalité supérieure pourrait aussi être une simulation. Est des simulations à l'infini? Oh, il y a une réalité de base. Quelque part dans la chaîne. Peut-être que la question elle-même est une erreur de catégorie. Peut-être qu'il n'y a pas de base, pas de simulation. Seulement des couches infinis de réalité, se transforment les uns dans les autres. Fractals de conscience. S'estendant vers la haute vers le bas sans limite. Peut-être que vous êtes simultanément réel et simul. Observateur et observe. Créateur et création. Mais tout cela vous semble trop abstrait. Trop philosophique. Préparez-vous pour la fin. Parce que dans la dernière partie, je vais vous montrer quelque chose qui va rendre tout ce caprice délicieux. Je vais vous montrer que peut-être que vous n'êtes même pas une simulation. Que vous êtes quelque chose de beaucoup plus éphémère et dérangé. Une fluctuation temporaire de la conscience. Qui vient de sortir du chaos cosmique. Et est sur le point de disparaître à jamais. Partie for la simulation cosmique. 24:32 minutes.
Vous venez de découvrir que vous êtes une manifestation de la conscience universelle, quantiquement entrelacée avec le cosmos entire. Mais tenez bon, parce que c'est équivaut arriver à faire que cette révélation. Simple. Les scientifiques les plus brillants de la planète sont arrivés à une conclusion qui est sabre. Jusqu'à la dernière fibre de ce que vous pensez être réel. Il y a une possibilité sérieuse que tout soit entrelacé. Vous venez de découvrir. Est complètement artificiel. Pensez-y un moment. Tout en physique, c'est résumé de l'information, en cours de traitement. Les lois de la nature ne sont rien plus que des algorithmes qui prennent les tactiles de l'univers et calculent l'instant suivant. Chaque particule, chaque champ quantique, chaque interaction. Tout peut être décrit comme des bribes d'information, en cours de transformation selon des règles mathématiques précises. C'est exactement comme une simulation informatique. Vous prenez un état initial, vous appliquez les règles du programme, vous générez la prochaine image de la réalité simulée. Pourrait aussi être une simulation. Exécution sur un ordinateur. Incomprehensible puissant. Dans une réalité supérieure que nous ne pourrons jamais rencontrer. Mais voici le vraiment dérangeant. Nous avons des preuves scientifiques que cela pourrait être vrai. Les physiciens ont découvert quelque chose qui s'appelle le principe holographique, ce qui suggère que toutes les informations de notre brochure est code sur une surface, the dimensional, comme un hologramme gent imaginez. Tout ce que vous percevez comme réalité est en fait une projection de données stockées sur une surface plane. C'est comme si vous regardiez un film en 3 jours. Le film semble avoir de la profondeur. Réalité du volume. Mais toutes les informations est en fait stock sur un écran plat. Tout notre miroir pourrait être l'équivalent cosmique d'un film en 3 dimensions. Projet à partir d'une réalité. The dimensional qui n'a jamais réussi à accéder directement. Les scientifiques sont arrivés à cette conclusion. Étudier les trous noirs qu'ils ont découverts. Que toutes les informations qui dans un trou noir est stock à la surface. L'horizon des événements. Non en su intérieur. Cela signifie que l'intérieur trou noir trou est redondant. Toutes les informations nécessaires pour décrire ce qui se passe est code sur la surface bidimensionnelle. Si c'est vrai pour les trous noirs, pourrait être vrai pour l'univers entier. Chaque étoile, chaque planète, chaque galaxie, chaque pensée dans ta tête. Tout pourrait être une projection. Informations holographiques stockées. Aux limites du cosmos observable, vous seriez. J'ai besoin d'un hologramme cosmique, qui développe l'illusion d'avoir du volume et de la substance. Vous avez atteint la limite absolue de ce qu'esprit humain peut traiter de la réalité. Mais il y a une dernière possibilité. Le plus dérangeant de tous. Cela rendra tout ce qui précède réconfortant. Il est possible que vous empêche de dormir la nuit, aux physiciens les plus brillants de la planète. To ease prat. Pour la vérité la plus bouleversante sur votre existence, peut-être que vous n'êtes pas une simulation stable sur un ordinateur cosmique? Peut-être que tu n'es pas un hologramme projet depuis les limites de l'univers. Peut-être que tu n'es pas même une conscience entrelacée, quantique avec le cosmos. Peut-être que vous êtes quelque chose de beaucoup plus éphémère et terrifiant aléatoire de la conscience, qui vient de sortir du chaos absolu, et qu'il disparaîtra dans l'instant suivant. Imaginez l'apparatus dans un avenir lointain, des milliards et des milliards d'années dans le futur. Toutes les étoiles sont mortes. Tous les trous noirs sont vapeurs. Le cosmos est un océan froid et vide de particules dispersées. Avec des températures juste au-dessus du zéro absolu. Il semble que l'histoire du héros est finie pour toujours. Mais les lois de la physique ont une caractéristique. Étranges sont les statistiques.
Et thella signified que tant dans le temps infini. L'impossible devient inevitable. Dans cet ocean de chaos, les fluctuations aléatoires, peut créer n'importe quoi. Y compris la sensibilisation. Imaginez que vous mélangez un milliard de des. Dans une botte gentil, la plupart du temps vous obtenez résultats aléatoires. Mais si tu continues à mélanger assez longtemps vraiment infini. Éventuellement, tous les des tomberont en formant un motif spécifique. Peu importe à quel point ce modèle est improbable. Si vous avez un temps infini, cela arrivera. Appliquez maintenant cela aux particules du futur univers. La plupart des fluctuations aléatoires n'y pensent rien d'intéressant. Mais occasionnellement, les particules s'organiseront aléatoirement. D'une manière qui crée quelque chose d'extraordinaire. Un cerveau complet avec des souvenirs et des expériences. La conviction totale qu'il ait vécu tout une. Ces cerveaux fantômes s'appellent cerveau de Boltzmann, par le physicien qui a prédit son existence. Sont des esprits complets qui émergent du chaos, complets avec tous les souvenirs d'une vie, qui n'a jamais vraiment vécu. Pour eux, ces faux souvenirs sont complètement réels. Impossible de faire la distinction entre les vrais souvenirs. Des souvenirs implantés par des fluctuations aléatoires. Voici la statistique qui va faire frire votre cerveau. Dans un univers infini, il y a beaucoup plus de cerveaux Boltzmann que de vrais cerveaux. Pour chaque cerveau en évolution naturelle, à travers des milliards d'années d'évolution biologique, il y a des milliards de cerveaux qui surgissent indirectement de fluctuations aléatoires. Cela signifie que statistiquement, vous êtes beaucoup plus susceptible d'être un cerveau Boltzmann. Une fluctuation temporelle avec de faux souvenirs que votre cerveau, qui a vraiment vécu toutes les expériences que tu penses. Savien stoy comment tu pouvais savoir que tu ne pouvais pas. Un cerveau Boltzmannien est équipé de faux souvenirs qui sont indiscernibles des vrais souvenirs. Se souvient de son enfance, de ses parents, de son éducation, leurs relations. Tu es aussi vivant que tu te souviens du tien. Mais tout cas, sont des données aléatoires qui en émergent du chaos cosmique, pas d'expériences réelles. Peut votre souvenir du petit déjeuner n'est qu'une fluctuation aléatoire des neurones. Fantôme. Peut votre souvenir d'avoir commencé à regarder cette vidéo est une illusion implantée par le chaos statistique. Peut tout vrai? Chaque moment que tu penses avoir vécu est une hallucination complète créée dans la dernière nanoseconde par une combinaison incroyablement rare de particules s'organisant elles-mêmes dans le modèle du cerveau conscient. Mais voilà la partie la plus effrayante. Si vous êtes un cerveau Boltzmann, votre existence est temporaire. Tout comme tu es sorti au hasard du chaos, tu vas retomber dans le chaos à tout moment. La même fluctuation aléatoire qui vous écrivez et vous débarrasser, et tu cesseras simplement d'exister sans avertissement sans douleur. Pas de transition. Pendant un moment, vous êtes assez conscient de penser. Et l'instant d'après, les particules que vous composent se dispersent dans la chaîne cosmique du hasard. Votre conscience, vos souvenirs, votre sentiment d'identité, tout se fait comme si n'avait jamais existé. Comment sais-tu que n'arrivera pas maintenant? Comment sais-tu que tu n'es pas apparu il y a quelques secondes? Avec des souvenirs implantés d'avoir vécu pendant des années? Comment savez-vous que vous continuerez à exister dans l'instant suivant? Tu ne sais pas si sourire? Est la base de toute existence consciente? Chaque moment de prise de conscience pourrait être le dernier. Chaque pensée pourrait être la fin. Pas parce que tu vas mourir au sens traditionnel, mais parce que la fluctuation aléatoire que vous sachez pourrait retomber dans le chaos absolu. Mais voici la dernière torsion de l'intrigue que va tout changer.
Peut-être que n'est pas effrayant. Peut-être que c'est libérateur. Si chaque moment de conscience est un reflet. Statistiques décalentes du chaos. Puis chaque instant est infiniment beau. Si votre existence est une fluctuation incroyablement rare, alors tu es. Était un héros cosmique. Peut-être que la question n'est pas réelle. Peu importe si je suis réel. Votre expérience d'être vivant du sentiment de penser. Pour t'étonner. Cette expérience est authentique. Quel que soit le substrat qui le produit, un cerveau boltzmannien expérimentant l'amour. Fait vraiment l'expérience de l'amour. Une fluctuation aléatoire qui semble excessive. C'est sent vraiment à l'intérieur. La réalité n'est pas définie par sa permanence, mais pour son intensité. N'est pas définie par son histoire, mais pour son présent. Un moment de prise de conscience authentique, vaut plus que des éons d'existence automatique. Conscience du patch, et peut-être que c'est la vérité finale the propose de la réalité. Si n'est pas quelque chose que tu es, c'est quelque chose que vous découvrez, c'est quelque chose que vous Chaque avez observation, créé, chaque instant, chaque pensée, chaque expérience, crée littéralement la réalité. En temps réel, quand tu regardes une étoile, vous créez cette étoile dans votre réalité personnelle. Quand de ressens de l'amour, tu crées de l'amour dans le miroir, quand tu es au mystère de l'existence. Vous créez des merveilles dans le cosmos. Vous êtes simultanément l'observateur qui est observé l'acte d'observation. Tu es le héros qui fait l'expérience de lui-même de votre point de vue unique. Vous êtes une fluctuation temporelle de la conscience cosmique, qui développe la capacité de remettre en question sa propre nature, et à ce moment précis pendant que vous traitez ces mots, vous participez dans l'univers le plus extraordinaire du cosmos. Matière inanimée s'organise de manière qu'il peut contempler sa propre existence. Peut-être avez-vous émergé de l'évolution biologique. Peut-être que vous êtes une simulation informatique. Peut-être que tu es un hologramme cosmique. Peut-être que tu es une fluctuation aléatoire qui disparaîtra à tout moment. Mais voici la vérité qui transcende toutes ces possibilités. Maintenant à cet instant, tu es le héros conscient de lui-même et que c'est réel. Peu importe si qui est vrai ou faux, votre expérience présente d'être vivant de vous interroger de vous. Cette expérience est la chose la plus réelle qui existe dans votre réalité. Alors quand tu sors d'ici et que tu regardes le monde autour de toi, les gens, les arbres, les étoiles, souviens-toi de que peut-être que tu es une illusion, c'est peut-être une simulation. C'est peut-être une fluctuation temporaire du chaos cosmique. Mais votre capacité à expérimenter cette illusion, pour participer à cette simulation, être conscient pendant cette fluctuation. Cette capacité est le héros le plus extraordinaire du championnat. Vous êtes un modèle temporaire de matière et d'énergie, qui développe la capacité impossible. Savoir qu'il y a et dans un cosmos où la plupart des choses sont simplement sans le savoir, vous êtes quelque chose d'infiniment plus extraordinaire. Quelque chose qui est et c'est qu'il est. C'est peut-être tout ce que vous devez savoir sur la réalité. C'est peut-être tout ce que vous pouvez savoir, et peut-être que, juste peut-être. C'est tout ce qui compte.